Haya, mwirori wako na giteo kinene ngai kunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro tariki 13 mweri wa Septemba mwaka wa 2023. Otoria gwikwirie ni ati wona cihanda wega mathaa maya nigukana njikirire giti giki kia umemerekia ngumenyithie maria mariko thiini ria iriko ya mohoro ni muhoko wako no atithie thayo na nini ndagiuka ngikumenyithia utoria bũrũri wa Kenya uragithie na mbere na kwiriuga no mbere ndaya reke twambe twamukire mamwe maria tukuhaririirie. Na mamwe maria tukuhaririirie ni ati bodi ya ngombo mathukuru-ini kwaga kuiguana na ministry ya githomo kumana na ugayani wa kigina. Cira uria watamanirio igoti-ini wa kuregana na ndeti ya watho ya kigina mwaka wa 2023 ni seneta Okiya Omtatano wanjĩtie gũthikĩrĩrio ũmũthĩ. Aikari a Mbolori kaunti-ini ya Siaya kũrũrũngana nĩ wagi wa thitima gwa kahinda ka mĩeri 3. Na ikundi itiganĩte kũrũrũngana kaunti-ini ya Mombatha makĩregana na itua rĩa igoti igũrũ rĩgiĩ ndereti ya hũra ũmwe. Gaja ciothe nĩ tũteanĩirie kuona atĩ rĩu mũtambũrũko ũyũ ũragũkinyĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩyo live transmission. Tũramemerekia kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi, ĩtĩkĩra kuonia na ithuĩ kũrĩa mwena wa Facebook na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ @Muthingi TV. Rĩakwa nĩ Kariuki wa Nduati na gĩtĩo kĩnene mwĩroreri wakwa rĩu tũkĩanjĩrĩria mohoro maitũ nĩ atĩ cira wa ndereti ya kigina na makĩria ndereti ya kigina mwaka wa 2023 2024 ũrĩa watamanĩtio bunge-inĩ na kana ũrĩa watamanĩtio igoti-inĩ nĩ seneta Okiya Omtatano no ambĩtie gũthikĩrĩrio werũ, na ũũ nĩ thutha waguo gũkorwo ũrũgamĩtio gwa kahinda. Cira ũyũ ũhũrĩrwo cabi mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩa Okiya Omtatano athiĩte na mbere na kũregana na ndereti ya watho wa kigina, akiuga atĩ nĩ ĩmwe ya ndereti ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhatĩrĩria Akenya na njĩra nene maya mokite. Rĩrĩ President William Ruto rĩu akoretwo akĩgerekwo gabirũ kuona atĩ rĩu wathani wake nĩ ũrĩkĩtie. Gũtirĩ mwaka ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa ehĩtithirio arĩ ta president wa bũrũri wa Kenya. Cira ũyũ ũrathikĩrĩrio nĩ hamwe na majaji kana hamwe na majaji Lawrence Mugambi, na kũrĩa matanyĩte gũtuithania cira ũyũ. Cira ũyũ wambĩte gũtwarwo igoti-inĩ kana igoti-inĩ inene ũgĩcoka gũkorwo ũkĩtũgĩrio, na rĩu ningĩ gũtoka kana gũcoka gũtwarwo igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko. Okiya Omtatano nĩugĩte we ndekũnoga kuona atĩ ona haha wagũithio nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ambambata ngathĩ ĩrĩ igũrũ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩona kĩhoto kĩa Kenya. Riboti ĩyo nĩ mũndũ tũharĩrĩirio kana nĩ riboti tũharĩrĩirio nĩ mũndũ gwĩtwo Tishege wa Wanjohi agĩtũhingũrĩra mũtambũrũko ũyũ witũ. Macokio ma cira wa kũregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 ũrĩa wambĩkirwo nĩ seneta wa Busia Okiya Omtatano nĩ wĩrĩgĩrĩirwo kũmenyeka ica ikuhĩ thutha wa igoti inene kwanjĩrĩria kũũthikĩrĩria ũmũthĩ, kũrĩa Omtatano hamwe na ikundi cia matura magwĩkinyĩtie gũtetera cira ũyũ. Okiya nĩonanĩtie maũndũ marĩa macũngĩrĩirie we kwendekithia kũgũithio kwa watho ũyũ wa kigina, akiuga wa mbere watho ũyũ nĩ wagararire gatiba kuona ndwahĩtũkirio ona kana gũthũrimwo nĩ bunge ya Senate, na makĩria watho ũyũ nĩ ũhutĩtie hanene na kũiganĩrĩra na mũrutĩre wa wĩra wa thirikari cia kaunti atakũriganĩrwo ũrĩa ũrahinyĩrĩria Kenya kũhetũkĩra gwĩtio kwa igoti inene. The failure to involve the Senate in the consideration of the budget estimates and Appropriation Act violated Article 249 Clause 3, and that voided the entire budget making process, not just the finance bill, the estimates, the Appropriation Act, and anything that was done under the budget process in the 2023-2024 budget cycle. Makĩrũgamĩrĩra ikundi cia matũra, mawakiri matongoretio nĩ Otiende Omolo nĩ matefanĩtie maũndũ matano ma kwendekithia kũgũithio kwa watho ũyũ, makĩria makĩendekithia ndũgathiĩ na mbere na kũhe wĩigĩrĩrĩki rũhonge rwa kũruta igoti nĩruo KRA kũrenga Akenya gĩcunjĩ kĩa 1.5 kĩa waki wa nyũmba cia raithi amu nĩ mũgarũ na watho. That so-called housing levy is discriminatory insofar as it only targets formal employees and employers. That runs counter to Article 27. And to the extent that it is a mandatory contribution, it amounts to servitude. And
criminal offence Article 30. Naguo mwena wa thirikari ugitetera watho uyu kuhetukira mawakiri Gitonga Murung'ara Sam Mwendo gatagati kage nimereganite na kuguithio kwa watho uyu wa kigina makiuga ni urongoreirie guteithiriria thirikari gukinyaniria ciraniro kuri muingi makiria makiranira watho uyu wathondekirwo kurumirira watho undu umwe na gukuruhania muingi hindi ya uthondeki waguo. The lack of a framework to anchor those changes that were introduced and the amendments done to the Employment Act and therefore violate the constitutional test of purpose and effect and brings to full uncertainty within the law. Cira uyu ni ugathie na mbere muthi wa rucio muiria wa acirithania moete kahinda ga guthurima itemi ria kurekereria mwerekera mweru handu-ini ha Muthingi TV riakwo ni Maina wa Mucwe. Aya gucugi muhera gukwirite riboti yo ni yashege wa Njohi no ideni ya mundu gwitwo Maina wa Mucwe. Iro riboti ire turaigara igie na makiria dai ya Worldcoin ni utuhariririo ni mundu gwitwo Shege wa Njohi. Ruhonge rwa uguri na wendia wa besha muthenya wa umuthi ni rikitie gwikinyia mbere ya kamiti nyamure ya bunge itemi ria gukorwo magicokia ciuri iguru rigie wigiririku wa Worldcoin gukorwo kana itafanirio thuguri guko bururi-ini kuringana na murugamiriri munene wa ruhonge ruru Wycliffe Shimia ni ugite ate kana ni ugite ati wigiririki wa ruhonge ruru ni gutigirira ati ni manyabara besha cia crypto mundu gwitwo Shege wa Njohi yatuhariririe riboti ino. Wycliffe Shimia do swear that the evidence Cikaro citiganite ni cikoretwo cigithie na mbere na ingi nyingi ni cirigiriirwo gutafanio niguo kugwatia ndai igie wagiriru wa mihango ya Worldcoin. Akirugama mbere ya kamiti nyamure ya bunge iria irathuthuria wagiriru wa Worldcoin guku bururi-ini murugamiriri munene wa ruhonge rwa wendia na uguri wa besha Wycliffe Shimia augite ati ti wigiririki wa ruhonge ru kunyabara ucenjia wa besha cia crypto. Just to say from number one, because we are not legally of course regulating cryptocurrencies, we haven't had that responsibility coming within our mandate. But because cryptocurrencies is a digital form of, medium of exchange, it will not be part of directly the securities which are defined within the Capital Markets Act. Kamiti iyo iri mihango-ini ya kwenda kumenya ni gicunji kiriku kia watho kia huthirirwo hari guthondeka mawatho ma Worldcoin na makiria kana Worldcoin ni njira njagiriru ya gucenjia besha. Because number one, we had the DG of the Communication Authority here, and he also proposed a sandbox solution that is more inclined to ICT, but also has a lot of component in terms of cryptocurrency and related technologies. I just want to know, in your view, and I'm sure you've had a look at some of the other regulations in similar markets outside the country, where you're faced with a situation of a foreign company wanting to be inducted into the regulatory sandbox within our country. Do you have within the regulation any clauses that speak to that, in specific to foreign companies, and what are they, so that we also have knowledge of the same? Kuringana na Shimia augite ati ni hari bata wa kuhe kanya ukuria wa kiriu akiuga ati watho na mitaratara ni igathikitwo na kurumirirwo na makiria Worldcoin no ikorwo na kiguni kuri bururi na njira ya ukuria wa wonjoria cryptocurrencies. So as you look at this, maybe it will be wider because there are other assets other than cryptocurrencies. So I think maybe out of here we should have maybe now a policy which looks at the wider space, because there are players who will be in the other space of the crypto assets, or what we call digital, some call them virtual assets. Ruhonge ruu rwa wendia na uguri wa besha riu rugite ati ni rukunyitanira na kamiti iyo gutabania na gukinyaniria uthuthuria ucio. Handu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Shege wa Njohi.
Aya, thengio muno mundu gwitoshege wa Njohi-inĩ riboti yo ĩgiĩ Worldcoin. Rĩu tũingĩre gĩthomo-inĩ na nĩ atĩ anyitĩte sector-inĩ ya mathomo matongoretio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo no rĩoĩkaine ta Beatrice Nyangala nĩ makoretwo magĩtetia ngũrani na rũhonge rwa kũheana ngombo kũrĩ arutwo na rũrĩa rũĩkaine ta HELB gũkũ bũrũri-inĩ na thutha wa ministry ya gĩthomo kurekereria ndũmĩrĩri makiuga atĩ nĩ maheanire rũtha rwa kurekereria kĩgĩna ya gũtigĩrĩra nĩ matwarithia na mbere tabarĩra cia mathomo mathukuru-inĩ matiganĩte. Gũkũ na rũhonge rũrũ rwa HELB rũkiuga atĩ no nginyagia rĩu gũtirĩ kĩgĩna makoretwo makĩamũkĩra kĩa university maya mokĩte rĩrĩa arutwo no matanyĩtwo gũkorwo makĩingĩra mathukuru matiganĩte. Ngayũkano gatagatĩ ka rũhonge rwa HELB na ministry ya gĩthomo ĩkĩonekana gũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria gwakĩa Maina wa Mũcwe ena riboti ĩno. Thutha wa kwendekithio kwa mũtaratara mwerũ wa marĩhi kũrĩ mathukuru ma mathomo ma igũrũ nginyagia na rĩu abithaa mũnene Charles Lingara rũhonge-inĩ rwa kũruta ngombo kũrĩ arutwo nĩruo HELB augĩte gũtirĩ kĩgĩna kĩrekereirio kũrĩ arutwo ona thengia wa ministry kũmatha macoke mathukuru-inĩ mao. We are still following up with the ministry who in retrospect they are following up with the treasury for release of funds. As at now we have not released any money to whether continuing students or the ones who are coming in for the first time. Naguo muthako utakumenyeka muhocani no ministry kuhetũkĩra mwandĩki mũkaru Beatrice Nyangara augĩte atĩ nĩ marekereirie rũtha rwa kũruta kĩgĩna kĩnini gĩa gũtwarithia na mbere tabarĩra cia mathomo mathukuru-inĩ maya gũkũ metirie rũhonge rwa kurekereria kĩgĩna gĩothe ta ũrĩa gĩbangĩirwo mũtaratara-inĩ mwerũ wa marĩhi ma university. A circular was written and communicated with the vice chancellors, and they did agree to admit the students unconditionally, but they requested for enhanced 3-month capitation so that they had some funds to help them keep operational while we were processing the funds for the first years. Maya meyumĩririe hĩndĩ ya gĩikaro kĩa hamwe gatagatĩ ka ũtongoria wa rũhonge rwa HELB na anyiti itemi sector-inĩ ya mathomo magĩtarĩria mũtaratara ũyũ mwerũ wa marĩhi ma mathukuru ma mathomo ma gĩkĩro kĩa igũrũ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya gĩbũrũri ĩgĩmainie na ũthũrimi wa tabarĩra cia mathomo. Ona gũkĩrĩ na ũguo mũmbunge Joyce Kamene nĩ atabanĩtie ndereti igĩrĩ iria cirongoreirie kuongerereka gwa kahinda ga kwambĩrĩria kũrĩha ngombo ici kuma mĩaka 2 nginyagia mĩaka 5 hamwe na kũnyihio kwa marĩhi ma njoherera kuma gĩcunjĩ kĩa 4 gũka gĩcunjĩ kĩa 3. How much money will HELB lose if we actually went to 3%? We did a simulation of that and it is one of our submissions, and we realized that in a year if you drop by 1% we lose about 1.8 billion. Yes, 1.8. It's about 1.8 billion that we'll be able to lose. Now that affects our in terms of our funding, because that money is supposed to come and fund the next generation. Remember, when Parliament is passing the HELB budget, it also takes into account A&A. A&A comes from loan recoveries, so that there will be a disadvantage on the guys who are the students who are coming in to be funded by the loan recoveries component. Ringela nake nĩ akĩrĩte mũkonde na gũtarĩria atĩ marĩhi maya magwĩkĩka kũringana na ũbatari wa mũrutwo. Data iria ciakorirwo ikĩrogotwa kũhetũkĩra mũtambo wa kĩrĩu wa MTI ikũhũthĩka gũtabania mĩrutĩre ĩno ya marĩhi maya. We are using the MTI. MTI is actually a test instrument which says what is your need level. We are still collecting data to enable us classify the students. This process will close on 7th of November. 7th of October. This process will end on 7th of October. As of now, we have 183,719 students who have successfully provided their information out of 265,000 students. Kiribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mũcwe. Haya, thengio mũno mũndũ gwĩtwo Maina wa Mũcwe nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ na rũhonge rwa wendia ũgũri oro hamwe na ũnyagia wa mĩthaiga gũkũ bũrũri-inĩ rwa KEMSA nĩ rĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩthũkangia ndawa cia mũigana wa ciringi bilioni 1
kenda iria cihitukitie kana iria cireketie kuhitukia thikũ cia gukorwo ikihuthika kuringana na ndomereri ya muikariri giti wa ruhonge ruru no rio wikaine ta Irungu Nyakera akiraniria na andiki a mohoro icera-inĩ riake kaunti-inĩ ya Mombasa. Nyakera ni ugite ati metereire kuhitukio kwa ndeto iyo ni ndudu ya aminista makorwo magithukangia mithaiga ino. Ruhonge rwa uguri na wendia wa dawa guku bururi-ini KEMSA ni rwirigirirwo guthukangia dawa cia muigana wa ciringi bilioni 1.9 dawa iria cihitukitie matuko ma kuhuthika na iria ciratuika ciaheanitwo ni andu a wendi mwega no makiaga kuheana mataro iguru rigi utambia wa dawa icio kuringana na muikariri giti wa ruhonge ruu Irungu Nyakera. As expected, they are usually expiries and what we are doing is some of the expiries we have to seek cabinet concurrence for us to destroy. So we've already sought cabinet concurrence to be able to destroy the expired medicine. A lot of them is actually program medicine from our donor partners who gave us the medicine but probably were delayed in telling us where to take the medicine, so the medicine expired on us. So again, we'll be destroying that medicine. Makiria Nyakera ni aheranitie ruhonge ruu na hathara o yothe akiuga ati dawa icio ni cia mwaka muhetuku wa kigina. We have in terms for this financial year, for the last financial year was huge, was about 1.8 billion worth, but it was mostly from the donors, and it was mostly because of the change in regime of HIV. So they were using a different, came up with a new way of treating HIV. So all the things that they had bought for us, told us to destroy, that they want to give us new ones. So it's not a loss from like our own money or because of our own inactivities. Thirĩ wa thirikari cia kaunti kuri ruhonge rwa KEMSA ni unyihite na ciringi bilioni 1 kwa ihinda ria mieri 3 na riu thirĩ uria mutigaru na wa ciringi bilioni 2.9 na uria uraciririrwo gatagati ka thirikari na ruhonge rwa KEMSA kuringana na ndomereri ya Irungu Nyakera akinyitwo mbaru ni muikariri wa kamiti ya ugima wa mwiri kanjo-ini ya magavana Muthomi Njuki na uria ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi. Yes, counties owe us about 2.9 billion currently, but also I would say that we are seeing a lot more activity from counties in paying. Actually, the last 2 months alone, actually we've already received almost $1 billion payment from counties. So we are seeing good traction. But I've also asked KEMSA to be a bit more aggressive also in having debt collection, because it's not very natural, to wake up and pay debt. It is very natural for you to go on demand. It's just human. That you cannot just wake up and say today I'm going to pay my debts. But kuringana na Muthomi Njuki ni wigiririki wa thirikari cia kaunti gutigirira ni cia hiuhia gikiro kia marihi ma thirĩ ucio kiria kirugameire gatagati ka gicunje kia 70 nginyagia gicunje kia 40% handu-ini ha Muthingi TV. Ritwa riakwa ni Chege wa Njohi. Gatho cia mwanya Chege wa Njohi ni undu wa riboti rutume mwena ucio tuthi na mbere ni ati minista wa ugitiri wa thiini Profesa Kithure Kindiki ni athiite na mbere na kuga ati thirikari ni nyitetie muthiori gutigirira ati ni ahurana na njakara cia ekinae na makiria aria mathiite na mbere na kwagagia thayo wa muingi kaunti-ini ya Lamu. Akiaria ri kaunti-ini iyo, Kindiki ni arutire mukana na njira nene ateti ro hamwe na atongoria aria makoretwo makiorota sekta itiganite ari hamwe na sekta ya ugitiri, akiuga ati ndegwitikira uteti gukorwo ugikungio ministry-ini yake. Riri thirikari yonekanite kunyitithia thinga mihango ya ugitiri gucigo-ini itiganite bururi-ini. Umuthi minista wa ugitiri wa thiini Profesa Kindiki ni akinyirie kaunti-ini ya Lamu. Kindiki gukiria uguo ni ugite ati ni mabururi-ini ukoretwo utehandite wega kumanaga na tharika ciito yakiuga ati ihinda riao ni rikinyite. Kumekuwa na tatizo la kiusalama ambalo limeletwa na magaidi. Kwa muda wa miaka zaidi ya 10 tumepata mapigo hapa na pale kutokana na magaidi ambao wanajisingizia mambo ya dini, wakijifanya ni mambo ya dini
sana sana dini ya Islam. Onionekanite gucokerera ndeto ciĩgiĩ kũhithũkĩrio kwa mĩĩrĩ na makĩria mwena wa Shakahola. Kindiki akiuga atĩ nĩ gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ ndũnakorwo ũgĩcokera kaimana. Watu pale Kilifi katika ule msitu wa Shakahola ambao walikuwa wanajifanya ni wahubiri wa Kristo wakasababisha maafa makubwa. Idadi ya watu ambao tumepoteza pale ndio hata nyingi kuliko ile idadi ambaye tumepoteza kupitia mikono ya Al-Shabaab. Kindiki nĩ arutĩire mũkana andũ arĩa makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũkĩrĩra maabitha a borithi akiuga atĩ nasikia kuna baadhi yetu ambao wameanza tabia potofu na tabia isiyo ya kizalendo ya kujaribu kukemea maafisa wetu wa usalama na kusemekana ya kwamba ati sijui kuna kitu wangefanya hawakufanya na wameshindwa na kazi, na kwa hivyo sisi ati hao sasa wanaongea hii mambo ya usalama tuwaachie, ati watanyorosha magaidi wa Al-Shabaab. Hiyo mchezo ikome. Na watongoria arĩa makoretwo nao magĩũkĩrĩra maabitha a borithi, Kindiki akiuga ndegwĩtĩra ũteti gũkũngio ministry-inĩ ya ũgitĩri. Politicians who attacks publicly security officers, we will deal with you before you start bringing those dangerous politics in the security sector. Ukiri ũguo nĩ eranĩire atĩ bũrũri nĩ ũrĩkĩtie kwĩgeta wega na gũtigĩrĩra atĩ nĩ wahũrana na kinaĩ kaimana. Na mimi nataka niwatangazie, mimi niko na imani Mungu atatupa nguvu kama taifa la Kenya na tutashinda magaidi. We will crush terrorists. Ritana rĩake rĩa mũthia kũrĩ a Kenya nĩ atĩ tafuta muhalifu, kama unajua muhalifu awe Mkristo awe Muislamu, tuletee habari tutakabiliana na yeye. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Kariuki wa Nduati. Haya, ũcio nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki arĩ kũrĩa mwena wa Lamu. Thikĩrĩria riboti haha. Igoti karu gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rĩkĩtie kũrũgamia kana nĩ rũgamĩtie na kĩhoto kĩa gĩkundi kĩa gutetera ihoto cia andu ahura umwe aria kana aria makoretwo makĩendekithia gukorwo mari kana mendekithĩtio gũkũ bũrũri-inĩ itwa rĩrĩ rĩrarĩkĩtie gũtuo mũthenya wa kerĩ kiumia gĩkĩ, na nĩ thutha wa bodi ya kwandĩkithia kana ya wandĩkithia wa ikundi citarĩ cia gĩthirikari kũrega kwandĩkithia gĩkundi kĩu mĩaka 10 mĩhĩtũku. No na gũkĩrĩ ũguo mũthia gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩrĩkĩtie kũhĩtũkia ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ngaĩ na ngana ngũĩro hamwe na mbũkĩrĩra kumanagia atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ya Mombasa. Rĩu aikari oro hamwe na atongoria a kĩndini kuma mwena ũcio nĩ matabanĩtie mũrũrũngano magĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩra igoti kumana na kũhĩtũkio kwa andũ kana kũhĩtũkio kwa andũ aya ahora ũmwe, makiuga atĩ nĩ ũndũ warĩ mũgarũ na mĩgendere ya Kenya, gũkũ makĩũria majumbe oro hamwe na arĩa makĩrĩ itĩ-inĩ cia ũtongoria metĩkĩre kũregana na itua rĩu rĩa igoti. Mĩrũrũngano ĩno ĩtabanĩtio kaunti-inĩ ya Mombasa. Ambao kwamba umetolewa na mahakama kuu ya Kenya ya kuwaruhusu watu wenye tabia za LGBTQ wawe watakuwa waruhusiwe ili kujiandikisha vyama vyao. Hili ni jambo ambalo kwamba tunawaambia waliotoa uamuzi huu, sisi hatutambui, hatukubali na hatutashirikiana na wao kabisa. Tutaendelea kupinga vitendo vyote vya LGBTQ. Hawa majaji wameumbwa na Mola, ardhi hii imeumbwa na Mola, mbingu zimeumbwa na Mola. Sisi tunaheshimu vitabu vitakatifu, Qur'anul Karim, Taurat, Injil, Zabur na Biblia ambayo kwamba iko kwa Kristo. Hivi vitabu vyote vinapinga kabisa usuhuba, ushirikiano au kwa namna yoyote kutambua watu wenye tabia za LGBTQ. Bunge wetu, huu ni wakati wenu, maadamu ni judge imeamua,
ni wakati wenu kupigana na hili jambo, kwa sababu itakuwa ni nguvu za bunge na nguvu za judiciary. Tunataka kuwaona wabunge wajitokeze kwenye bunge, wawe ni wenye kukemea jambo kama hili, na tunawapatia mwezi huu mmoja, muwe ni wenye kuleta huu mswada kwenye bunge na iwe ni yenye kupingwa, kwa sababu hii tunaharibu future ya watoto wetu. Napinga kabisa na hatutaki kuweka situation ya kuwa na option mbili. We as a nation will not alter what is right before God and man, what has been working over the years. As an English saying goes, if it works, why fix it? Haya, maundu ya ukinyira hau na nidi no ndo ingiuga no nyendire twambe twikirie muhoro wako no uthi na mbere na gututumira kuri muna Facebook ni @muthingi TV. Ona watu tigira ndumiriri ya kugweko ni gukorwo ngimia mukirana atakiriga njiriho gikumenyithia otauria bururi wa Kenya urangithi na mbere na kwiriuga. Twambe twikirie turahunduka na riboti makiria. Hihi ni ukoretwo githumburwa ni mwiri kana ugathenio ni murimu ta arthritis, gutengera gwa thakame, murimu wa cukari, ona kana hihi kwaga hinya wa undurume, kuimba maguru na guturagwo ni mugongo, uritu mukiru, mwiri kunogerera na mirimu ingi mingi. Riu tiga kumaka ringi amu ithwe AG Nutrition International Company ni turakurehera kihonia. Hamaritwa njitagwo Milka Jerry Wairogo kuma kwa kambuni ya AG Nutrition, de mutaramu wa mirire miega, kuria kambuni yo ngoretwo ngiteithia andu kuringana na mathina mao ma mwiri ta murimu ta arthritis, murimu ta diabetes, murimu ta high blood pressure na mirimu ingi mingi. Ni ngoretwo ngiteithia andu through supplements itu iria ngoragwo nacio, ngamateithiriria na ngamahe kihonia kia mathina maria menamo. Kwa uhoro makiria araniria na ithwe kuhetukira kifugu mugwanja kifugu imwe ithathatu ithathatu mugwanja igiri kenda kenda, na no tucerere wabici-ini citu mwena wa Githurai 45 Mag Muguga, wabici-ini ya Kayole, ona kana Manyanja Business Center. AG Nutrition International Company, feel better, look better, live better. Muthingi ni hindi turawamba nona tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi. Nyitanagĩra nanie muthoni wa Wambugu thiini wa tabarĩra ya igagũrĩro guku kwa Muthingi TV, kihumo gĩa gũtherema. Haya, mwiriri wakwa ni tũcokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na gukirumanira hamwe na ithuĩ. Ririkana ati ukorwo ukiania na ithuĩ kuria muna wa Facebook ni @muthingi TV. Wona watu tigira ndumiriri yaku ngwiko atakiriga njiriho ni tugukorwo tukimiamukira na gukorwo tukimithoma o ta uria tugukorwo tugithii na mbere na mutamburuko witu wa muthenya wa umuthi. Riu tukorwo tukihungura kuria matura-ini aikari aitura ria Togonye na makiria guku ni mwena wa Mwea county-ini ya Kirinyaga noru maracakayana ni thutha wa gukorwo magite mutaratara-ini wa Inua Jamii. Kuringana na andu aria akuru aria magirwo ni gukorwo makiandikithio mutaratara-ini uyu, ni matetetie maundu matiganite makiuga ati hindi iria mutaratara uyu wahurirwo cabi ni kuonekanire ungumania munene, kuona ati amwe a maabitha aria mekaga mihang'o ino makorirwo makimetia mahaki na aria matari matiakorirwo makiingira
mũtaratara-inĩ wa Inua Jamii rĩu nĩ makoretwo na ciũria nyingĩ gũkĩra macokio kuona atĩ aingĩ ao nĩ arĩa matehotete nginyanagia amwe nĩ arĩa marako kana marĩ na mawathe makiuga rĩu nĩ matirikĩtwo na njĩra nene rĩtana rĩao rĩu rĩrĩkĩte kũiguo nĩ MCA ũmwe wa gĩcigo kĩu no rĩrũ mateithĩrĩirie ona thengia mĩhang'o ĩno gũkorwo ĩgĩcokereria magakĩthiĩ na mbere na wĩkĩrĩtana makorwo makĩririkana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wambui wa Njaũ yaratarĩria. Wabici-inĩ ya cibu wa Togonye mũrindũko ũmwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo magana ma andũ akũrũ arĩa marĩ na mawathe na ciana cia ndigwa mekinyĩtie kwandĩkithia mũbango-inĩ wa Inua Jamii. Mĩhang'o ĩno ĩcokereirio ũmũthĩ thutha wa gĩthagathago gĩa kiumia kĩhĩtũku. Kũringana na andũ arĩa marĩ na mawathe itũra-inĩ rĩrĩ kũrĩ na wagagu mĩhang'o-inĩ ĩno kuona atĩ matikoretwo makĩandĩkithio na njĩra njega gũkĩrĩkana matikinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire harĩ mũbango-inĩ ũyũ wa thirikari. Mũthĩ nĩ gũkũinũka andũ aingĩ mũno arĩa makoretwo rĩngĩ matekwĩvota angĩ mena maonje ma mũthemba na mũthemba na gũtuĩka acio mativotekeka. Rĩu tũgũkĩũragia atĩrĩrĩ exercise no nĩke ingĩ ya ũka gũkĩtĩra andũ ta acio tondũ arĩa megũtigwo matirevota gũtuĩkire nĩ andũ arĩa mate maitho angĩ arĩa maranũrwo maranĩkwa makĩanũragwo na acuti aingĩ tukoiga rĩu gũkũ kuna andũ aingĩ mũno mekwĩnũka angĩ nĩ marathi na meti angĩ matingĩvota kwĩrutĩra wĩra tukoiga thirikari korwo no ĩvote itigekĩre condition icio tũtuĩka nĩ thirikari kana arĩa maroithania mekĩrĩte. Mongereire atĩ aingĩ ao gũtirĩ wĩra mangĩruta kumana na wathe ũrĩa marĩ naguo rĩu magecũrania kĩrĩa kĩrakorwo gĩcũngĩrĩria matikandĩkithio ona thengia wa gũkorwo marĩ na wathe wa mwĩrĩ. Tũkĩũria thirikari nĩ ĩgĩe na ivinda rĩngĩ rĩa kũretere andũ acio disabilities tondũ mena mathĩna ona afadhali mũndũ ũrĩa mũgima kana mũndũ mũkũrũ tondũ nĩ kwĩrutĩra wĩra wake no disability kuna matangĩvota kwĩrutĩra na ti kwenda kwa mũndũ nĩ wendi wa Ngai nĩ mbura mũndũ ambirwo nĩ Ngai. Mũndũ ũtarĩ na magũrũ ndarĩ bandũ angĩvota gũthiĩ kwĩrĩmĩria ona mũndũ ũtarĩ na guoko aikĩruta wĩra ũrĩkũ gũtirĩ wĩra angĩvota kwĩrutĩra. Aikari aya maugĩte kiumia kĩhĩtũku mĩhang'o ĩno nĩ yathararire kumana na gwĩtio mahaki-inĩ ma abithaa a wandĩkithania na amwe ao magĩtiganĩria kwĩyandĩkithia. Nĩ twarĩ na gathagathago kwarĩ na andũ aingĩ mũno makĩria ngiri na maingĩ matianandĩkwo na gũkĩgĩa na complain no twarĩ na andũ aya mandĩkanagithia nĩ metĩkĩrĩtio ũmũthĩ kwandĩkithia akũrũ ma mũrindũko na andũ othe mena na ciana cia ndigwa. No thutha wa MCA wa wadi ya mũrindũko Charles Nyamunyaga kwĩngĩrĩra mĩhang'o ĩno nĩ icokereirie rĩu akĩũria thirikari gũtwarithia mĩhang'o ĩno na njĩra ya ũma na ũtheru nĩguo andũ arĩa akũrũ na arĩa marĩ na mawathe matige gũthĩnĩka. Tũngĩkorwo nĩ ũndũ ũrekĩka continuously o mwaka kana quarterly per year no tũvote kũnyivia na mbeno na akũrũ aitũ mavote kũingĩra thĩinĩ wa system ĩno ya thirikari ya kũveo kĩgĩna gĩa ũkũrũ. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtĩkaga Wambui wa Njaũ. Ciĩtagwo nguthi na ngotoko cia mũndũ gwĩtwo ti Wambui wa Njaũ. Tũgĩthiĩ rĩu na mbere nĩ atĩ nayo kamĩtĩ ya andũ 10 na makĩria kana 15 nĩ rĩrĩkĩtie kũmbwo itemi-inĩ rĩa gũtuithania ngucanio cia mĩgũnda kana mũgũnda ũrĩa ũkomeire ĩka 16,000 mwena wa Naivasha rĩu nĩ rĩrĩkĩtie kũmbwo itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩethana na kĩhonia na kwethera njĩra njerũ cia gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa megwatĩire mĩgũnda ĩno na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire nĩ makorwo magĩtunyũkithio mĩgũnda ĩno. Rĩu gũkĩrĩ ũguo kamĩtĩ ĩno nĩ yugĩte atĩ nĩ gũkorwo ĩkĩnyabara werũ mĩhaka ĩrĩa yambĩkĩtwo mwena ũyũ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ arĩa ene mĩgũnda ĩno nĩ makorwo makĩona kĩhoto kĩao. Triza Wainaina nĩ aratarĩria. Mũgũnda wa Ng'ata mwena wa Maela Naivasha ũkoretwo gĩcũngĩrĩria ngucanio kwa mĩaka 40 rĩu mbere igoti kwamũrithia kũgayanio kwa mũgũnda ũcio gatagatĩ ka Agĩkũyũ na Maathai mwaka-inĩ wa 2004. Hii shamba ile ukweli watu hawakubali kuongea ni hii. Hii shamba ambaye ni sehemu tatu iligawiwa. Si ni mtu kama mimi alipewa. Karaja alikuwa na watu yake. Hao wengine walikuwa na watu yao. Hao watu walichukua nini title deed. Kũringana na mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara, kamĩtĩ ĩyo nĩcemanĩtie na mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya mĩgũnda Jack Njerũ nĩguo kũnina ngucanio cia mũgũnda ũcio na oho akauga atĩ mena gĩkeno kuona ikundi ici ithatũ nĩciĩtĩkĩrĩte kũrutithania wĩra hamwe nĩguo kũnina thĩna ũcio. Wamejifanya wako na groups ine. Na hiyo groups hawakuwa wanaonana macho kwa macho. Wako na shida. Ndio tukawaita ama nikawaita tukiwa na DCC wote kikundi yote. Ilikuwa vita hata kuwashikanisha, lakini tuliweza kuwashikanisha tukawaambia juu mnaongea mambo ya shamba moja inaitwa Ng'ati.
na tunataka suluhisho, lazima mshikane. Hii kikundi lete mwakilishi wako, hii kikundi tukawa na hiyo kamati ya watu 15. Ene wake kamishna wa Naivasha ni aheanete mukana kuri aria maragagia maabitha a thirikari ngucanio-inĩ ici. Kwa anatisha chief kwamba ana haki ya kumuondoa uhai. Huyo mtu ametisha serikali yote. Hata chifu ametisha, DC ametisha sisi wote. Sasa aanze na kwangu. Asianze kwa chifu. Akuja aanze na mimi. Kichwa yangu iko mbali hii tu. Uanze nayo ndio ukujie ya chifu. Umwe wa ameba a mugondo ucio Peter Njoroge niaugite ati ameba amwe ni mongerekire na njira itari ya urugania undu uria utumite mende mugondo ucio ugayo weru. Shamba imetoka wapi? Mimi kwa mfuko wangu ama ambaye isipokuwa nilikuwa sijabeba hizo ballot, niko na number ballot ambaye inasema niko number 681 na members wa Ngati ni 581. Kwa hivyo between me the original member ni watu 100. Na ukiangalia zaidi kuendelea baka hiyo mashamba zingine zote tuliweza kukusanya na tukaona kwamba ilikuwa ballots 860. Hiyo ndio tulipeleka kwa DCI Nairobi na kesi ikaanza. Mumeba ugi augete ati matiregete cira ucokio riko agikorwo riu norio ikinya rirabatarania niguo kugie na urugania. Hata saa hii sijui. Na hiyo ndio kile kinatuuma sana. Kwa nini tunasemaga title deed ilikanzuriwa? Wewe huwezi kusimama hapa uniambie ilikanzuriwa aje? Juu tulienda tukaongea kwa CS, tukampea mashida yetu, ugawaji ya shamba ilikuwa mbaya, juu members walikuwa wengi kutushinda. That thing ilikuwa imeshukuriwa ma titles. Mapendekezo yetu ni hiyo shamba ipasuliwe, hii ya B kuanzia Mara kwa Mlima na Ngonyomu. Yote ingie pieces 581 kama vile member wametosha. Gerivotera Muthingi TV jitagwo Triza Wainaina. Haya, thegi muno mundu gwitwo Triza Wainaina ni riboti iyo. Riu tucoke ukuria kaunti-ini ya Kirinyaga ni ati nayo kamiti iria irikitie kuigiririrwo uigiriki wa gutigirira ati ni manyabara tabarira cia waki wa nyumba riu ni marikitie kwambika hema yao kaunti-ini ya Kirinyaga na kuria mathiete na mbere na guthorima waki wa unity ngiri imwe iria ikoretwo kana na iria ciaruguririo ni President William Samoei Ruto. Maya mokite riri mathiete na mbere na kunyabara thoko itiganite mwena ucio na kuria mugite ati mari na mwihoko na tabarira ino gukiri uguo matongoretio ni murugamiriri munene wa mihango ino kana murugamiriri munene wa mihango ino ni mathiete na mbere na kuga ati kina kiria kirekireirio gia gutigirira ati nyumba ici ni cia kuria gikinyanira ni ukorwo gikihũthĩrwo wega. Ng'eno no ne athiete na mbere na gutariria ati thirikari iri na muoroto wa gutigirira ati undu uyu ni wakorwo ugihanika na gukorwo kana nyumba ici gukorwo ikiheanwo kuri muingi na njira iria yagiriire. Atongoria kihiri kuma mwena ucio ni monekanite gukorwo makinyita mbaru riendekithia riri thengia ya makombe maria mathiete na mbere na gutungana na tabarira ino. Units that are done here has to be based on proper public participation. That what do people need? Do they need 1 bedroom? How many people need 1 bedroom? How many people need 2 bedroom? What is the percentage of the population here that needs 3 bedroom? Ni moe ko business ya nyumba ici ni kuhakikisha kwamba irakinyira andu aria megwitwo mahustlers, andu aria ari low income earning, andu a thibitari, andu a arimu na andu acio na maundu macio ni ma confirmwo. Nyumba ici twerwo cianjirio June na ikareka June na no tuge ni progressed very well tondu ungiona haria makinyitie na ihinda riu inini. National Housing ni iraruta wira uria wagiriire na nikio gitumi gia gutuma twende guka kuona nyumba icio niguo haria tukuona hena thina tondu turi andu a oversight no tuhote kuthie kwandika report ya kuimprove na kweza kwa advise the president niguo rucio kuria kungimegwaka make na njira iria yagiriire. Njuge wira uria tuona haha ni progressed wega muno na ni ukurika ihinda riria riagiriire. Njukiria andu aria maraka nyumba ici county government to nao ni mahete National Housing Corporation njega muno ni manyitanire na apart from kurora uhoro wa housing ni turaro uhoro wa market kuri market cianjitio kuri cianjitio tene ni turathugukire turona gwi kundu kumwe kwa ina market cianjitio gutiekirwo public participation ire yagiriire.
Haya, thengio muno ni ndu wa riboti iyo. Riu tuthi na mbere riboti ni igiria tuhaririirio ni Triza Hwaiini na aikari a mwena wa Mbolori na makiria guku ni kaunti-ini ya Usonga marokire gutabania mururungano wa thayu magitetia kambuni ya unyagia wa thitima Kenya Power guku bururi-ini makiuga ati riu gwa kahinda ka mieri 3 bakoretwo nduma-ini kuringana nao ni matarĩirie ati gitumi kia matawa gukorwo makihora mwena ucio na ningi kwaga thitima gitiri kiramenyekana. Undu ucio ucungiriirie biashara gukorwo igithie thi na ningi wagi wa ugitiri kuona ati matawa maingi na maria mahuthiraga makana makoragwo makihuthika mathaini ma utukuru ni mahorete. Undu ucio ucungiriirie riu makorwo makiinuka tene kumanagia na uhaguku wa ugitiri. Triza Hwaiini ni aratariria aikari kaunti-ini ya Siaya ni makoretwo na mururungano magitetia kambuni ya Kenya Power ni wagi wa thitima kwa mieri na riu. Kwa majina naitwa Samuel, mimi ni mkaji wa Mbolori Market. Tunaomba Kenya Power itusaidie kwa ajili hatuna power. Center hii imekuwa na giza karibu kama miezi 4. Muigana wa andu aria mahingite biashara ciao ni wagi wa thitima na uhaguku wa gitiri ni wongererekete na undu uria uhotometie utonga wa gicigo kiu kwa gikiro kinene. Tupatieni stima hapa, tutoleeni hii ambayo transformer ambayo iko hapa, tuletea ambayo inaweza tusaidia kama sisi watu wa Mbolori. Tumeomba serikali yetu, MCA wetu, tunakuomba hebu tembea kwa Kenya Power ili tuone usaidizi katika soko hii, kwa sababu tuko chini, biashara zimefungwa, hatuna taa. Ikifika saa moja tumefunga vitu zote. Watu wa saluni wafanyi kazi, watu wa kinyozi hatunyoi watoto wa shule. Lazima tulipe 50 bob ndio tuende tunyoe watoto wetu wa shule mahali pengine, na shule tuko hapa. Sasa aikaresho ni maugite ati kambuni ya Kenya Power ni koretwo na mutugo wa kumahe macini cia tene na iria citari njega na nikio thina wa kwaga thitima ukoretwo ugitherema gicigo-ini kiu. Kwa majina naitwa Helen Jumudhiambo. Tunakaa kwa giza bila stima. Kwa maana stima transformer haiwezi fanya kazi. Wakituletea transformer mpya wanakuja wanatoa. Wanaleta transformer ambayo haiwezi fanya kazi. Anthony Odero ni ahinyiriria ati gukorwo na transformer njeru gicigo-ini kiu ni gukoni na thina uyu akiruta mukana ati mwerekera wa transformer njega kuheanwo kuri andu anene tu matura-ini maria me hakuhi na gicigo kiu ni wagirirwo kuninwo. Mimi ni mkaaji wa hapa. Tunataka stima hapa Mbolori kwa sababu nyinyi watu wa Power mnakujanga tu na mnaenda. Mkisaangalia na mnaenda tu, sasa sijui mnafanyanga nini. Na tunataka stima hapa Mbolori kwa sababu hatuwezi fanya biashara vizuri. Tunafunga saa 2, ikifika tunaenda nyumbani. Hatuwezi fika hata saa 3 kwa sababu itakuwa na giza mingi ambayo huwezi fanya biashara. Aikaresho ni mahete kambuni ya Kenya Power ihinda ria kiumia kimwe guthondeka thitima icio kwaga uguo marurungane ngina wabici cia kambuni iyo iria cie tauni-ini ya Siaya. Stima ndio life. Power is life. Tunataka power. Watu wetu, maheshimas wetu, stakeholders, tusaidieni sisi kama watu wa Mbolori. Pia tupate usaidizi kama center zingine. Hasa giza bila stima. Kwa maana stima transformer haiwezi fanya kazi. Wakituletea transformer mpya wanakuja wanatoa. Wanaleta transformer ambayo haiwezi fanya kazi. Irivotera Mudingi TV, jitagwo Triza Hwaiini. Thengio muno Triza Hwaiini ni undu wa riboti acio magiteta cia thitima riu kuri na aria marauga mbu ni undu wa wagi wa ciro. Thikiriria riboti haha. Wagi wa ciro na makiria kaunti-ini thoko-ini nene ya kaunti ya Bungoma ni undu riu wonekanite gukorwo ari kironda kinene kumana na kuhinyirika na njira nene kwa andu aria makoragwo kana onjoria aria makoragwo mari thoko-ini ino. Ukiri uguo ni matariirie ati governor wa hau gatene kana uria wari governor wa hau gatene na uria wikaine ta Wycliffe Wangamati ni arikirie kumahingurira thoko no ende uruguria wa ciro iria iri thoko-ini ucio nduri wakorwo kihurwo cabi. Riu ni matariirie ati atumia makoragwo kana macungiririo gwetha mifuteti niguo guthii gukorwo magiteithia. Riu ni mahoete thirikari ya kaunti ikorwo ikimateithĩrĩria kumana na giconoko giki. Sina uwezo baba. Mimi sina uwezo yoyote. Hawa ndio iko na uwezo. Wananileta hapa kujua kuamurisha hii show ifunguliwe. Unasikia? Wananiamurisha ni wanaleta hapa kuamurisha hii show ifunguliwe, sitezi kusumbukana. Kwenda huko ni kuanga shita kwa hawa. Nikienda huko aibu na washika. Hii show tufanya na maana gani ndio tunafungwa? Tutafungua lini? Sisi wamama wetu
hata vile mnasimama na mna hii mnaona manguo zao zinanuka mko choo kwa sababu choo zimefungwa. Chusi wale wenye wanafuatilia mambo ya bunge la wananchi ya Bungoma, mlipata sisi watu ya soko tumesema leo saa 11 tunafungua hii choo. Na tafadhali tunasema namna hivi, wamama wetu wawezi kuchoa kwa manguo na choo iko hapa. Choo hii ililetwa kifunguo samani sana. Hiyo ni kuonyesha contractor walimaliza mambo yao. Kifunguo iko hapa na hii choo inatumikwanga na watu 3 tu. Innovation hii ilifanyika wakati ya His Excellency Wangamati. Na Wangamati alipotoka, hii choo haichafunguliwa. Sasa tumeona hata wamama wenyewe wamepika kelele, wanataka tuwafungulie. Haya, riu na gitio kinene mwiroreri wakwa rere riu tukorwo tukiingira kuri haro-ini nacio mbĩtĩka cia kuri haro-ini tukimenya uria iragethi na mbere na ukiriunga he mundu wakorwo nyandikira gakĩnjĩra ati agikorwo cabi ni ciakineanirwo bata gukorwo makihingĩrĩrio niki ni kumania na riboti yo twakorwo tũgũthomera riu tukire kiratu kingi kuri haro-ini nyabara wa timu ya Harambee Stars no riu kaine ta Eugene Firat riu ni ateteire kana ni akoretwo gitetera kirabu giki kumanagia na gukorwo makihurwo mbĩtĩka-inĩ iria irathakagirwo kana irathakĩtwo muthenya wa ira na kuria timu ya Harambee Stars irakorirwo ikirana na timu ya South Sudan ukiri uguo kana ni thutha wa timu ino gukorwo kana timu ya Harambee Stars gukorwo ikihurwo. Eugene Firat ni atarire mamwe ma mathina maria marakorirwo makigererana no na thengia yoguo Harambee Stars irakoretwo yakomia timu ya bũrũri wa Qatar o kiumia-inĩ kĩhĩtũku. Hii dhidi ya FC Porto. Engin Firat alisema kuna muhimu wa kutengeza mahusiano bora kati ya timu ya taifa na klabu ile ya Serela kule Ureno, ndio maana akamruhusu. People ask me what I think about the game result or whatever I told you. It's all about what I think, how we play. I cannot only think for the result. I was a little bit afraid after the match against Dubai that the boys are not so focused or not concentrated, but the first 10 minutes or 15 minutes was different. They were so nervous. I don't know if it's because we are after 2 years first time home. I don't know why. So we make very simple mistakes. And in the end also, if you think Joseph Okumu is one of the best we have, and he never makes a mistake like this, it happens. This is football. This is the reason why we are a team. So after this, I think we dominated totally the game. South Sudan defended very well, I have to say, but it has also to do with our play because what we trained is forcing the sides, overlapping on the sides. It doesn't work like I wanted. So this I saw in the creativity we lacked sometimes. Haya, na muthiani ati nakio kiama kiria kiramataga mahenya guku bururi-ini NOCK nikirikitie kuhitukia Shujaa Sevens kana gukorwo makimahitukia na ningi kumahura njeki na muigana wa ciringi milioni 1.5 gitemi-ini ria gukorwo magithaka mbĩtĩka cia kumatha tigiti wa guthaka mbĩtĩka cia Olympics mwena wa Paris hari bururi-ini wa Faranja. O Shujaa ni meharirie guthaka mbĩtĩka cia gitaro kia Africa mwena wa Harare. 1.5 million. We are with you. We want you to compete. We want you to do very well. The board has allowed us to identify the teams which have the best chance of qualifying and to be able to, in this second quadrennial of towards 2024 Paralympics, both the women and the men's team have been selected by our technical team to represent. A lot of people around the country saw them play in the national circuit, and therefore when they carry the national flag tomorrow, it will be reflective of the performance they were doing across the country, the national circuit. Today we're in our journey towards the Paris Olympics 2024. The team jets out tomorrow
and we have very high expectations. We are ready and actually primed and ready to win in Harare. And 6 experienced players, but they're all young. So we're in a good place right now as Kenya Rugby Union. The team is in high spirits. They've been prepared really well. And these are the best players, the best 12 right now that we can put onto the pitch. On behalf of the team, I would like to say a big thank you for the National Olympic Committee for trying to work with us through this journey to qualification towards the Paris Olympics. We are very confident with our preparations that we are going to qualify. Afterwards, we meet in Paris. Haya, murori wakwa hauni ni hogukoro gikira gaturumo mohoro maito ma muthenya wa muthe ni ngatho cia mwanya ni nyothe mwakoro magikinyaniria mutamburuko uyu jihokera makiria ma ndagika 50 gikimumenyithia maria mariko thiini ria iriko ya mohoro timu iria itigagirira ati mohoro maya ni makinyira na ni ngatho cia mwanya na muthenya umwe wa mithenya ni ndire mwikira kindu gitagwo behind the scene mwakimenya uria mohoro maharagiririo uria mamathagwo na hari mundu ndona anyandikira anjurie gitumi kia gukorwo na kaiyafoni gakatiko kaiyafoni gucokerio mitambo-ini aka niko gatumaga ngakeraniria na mwerekeri wakwa na uri ukoragwo gakinjira uria tugwika. Haya ni au niho gukorwo ngikira gaturumo mohoro maito ngatho cia mwanya kuri bano Facebook. Asante sana mundu ugwitwo Janice Njuguna, mundu ugwitwo Susan Favor utuma nakio kwajiriria thaa 7 MC Muhia waka darasa. Asante sana mundu ugwitwo Tikaire tugakena Ngop. Asante sana mundu ugwitwo Ben Mwangi, mundu ugwitwo Lita Kabet Karisa. Asante sana mundu kana na gitio kinene goro gitabura mutungatiriri kaineta Paul Ndegwa kuma kuria mwena wa Gikabura ngatho cia mwanya ngeithĩria nginya mam hau muciĩ na kana kuria mwena wa Gikabura aitigiria hata session ya muthingi ni twaikoro tukihunja kuna njireria yagereire muthenya wa umuthi mundu ugwitwo ti Macho EM no kiuma director wako nake muhaririria wa mohoro maya ni kaire tugetagwo the sports girl kana wa boy wa jau ngatho cia mwanya kuri mundu ugwitwo ti Aizo uri kiuma thutha wa kindu gitagwo graphics dikuriganirwo ni mundu ugwitwo Ben uri kiuma muhori wakwa wa bisha wa muthenya wa umuthi kaire tu ge gwitwo ti wathika ni kwa kiuma kuria mwena wa transmission gutikirira ati ni twahunja na njiriria yagereire no itana kiuma na gitio kinene muthenya wa umuthi ngoro ngikiendithĩria mwana kiwikaine ta Brian Amoy. Happy birthday na uri muruti wira wa goko shesheni ya KM Lookup Media. Hede ciothe twanacemania nawe na ujite Kariuki wa Nduati ningetika mucio witu no wakihumo gia guthera magoko ni kwa Muthingi TV. Ngai njega.